ఏం డెవలప్ అవుతుంది చెప్పండి. NaCl ఫామ్ అవుతుంది. NaCl. This Na has 281 electronic configuration, and this Cl has 287 electronic configuration. So here, for getting stability, one electron transferred from this to this. One electron. Now this converted into Na plus and this converted into Cl minus. Between the Na plus and Cl minus, there is a strong electrostatic force of attraction. So this is an atom. This is an atom. For getting stability, they combine to form a molecule. Now in that molecule, what is the charge developed on the sodium? In that molecule, what is the charge developed on the sodium? +1. So therefore, oxidation state of sodium equal to plus, and oxidation state of chlorine equal to minus. So whatever, here there is no charge in pure form, in elemental form, uncombined form, there is no charge for an atom. Atom ki charge ఏముండదు pure form లో గానీ uncombined form లో గానీ. Elemental form means same atoms combined. అప్పుడు there is no transfer of electron. షేర్ చేసుకున్న కూడా ఎలక్ట్రాన్ పేరు మధ్యలోనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ HCl. H has 1 electron. Cl has 7 electrons. 1 electron. This is a 7 electron. Cl need 1 electron for octet configuration. Hydrogen also need 1 electron for duplet configuration. So now there is no one ready to give. Both will now sharing will happen. Now the HCl bond is formed. Is there any charge on hydrogen and chlorine? Tell me, is there any charge or no charge? Is there any charge or no charge? So this is the bond. Here the bond pair of electrons are there. This is the bond. Here bond pair of electrons are there. No charge. Wrong, Shayas one. Partially. Very good, Rashno. So here the electronegativity of hydrogen is 2.2 and electronegativity of chlorine is 3.0. So the more electronegative atom chlorine is there. So this bond is formed. This is the lone phase. Chlorine have 3 lone pairs. There is no participate in the bond. This phase. That's why lone pair. This is the bond pair, 2 electrons. So in this bond pair, 1 electron belongs to chlorine, 1 electron belongs to hydrogen. Actually, they should be present exactly center between the 2 nuclei. Hydrogen, chlorine nuclei తీసుకుంటే ఆ రెండిటికి మధ్యలో ఉండాలి ఆ రెండు ఎలక్ట్రాన్స్, ఒకటి క్లోరిన్ ఒకటి హైడ్రోజన్. But due to the electronegativity difference, the more electronegative atom attract the bond pair towards itself. So therefore, this bond pair is shifted towards the chlorine atom. అంటే ఏమవుతుంది, దీని ఎలక్ట్రాన్ కాకుండా దీని ఎలక్ట్రాన్ కూడా స్లైట్ గా క్లోరిన్ వైపు పోతుంది. Not completely leave from the hydrogen orbital, partially shifted. So now దీని ఎలక్ట్రాన్ ఇటువైపు పోయింది కాబట్టి it will develop plus, and క్లోరిన్ ఎలక్ట్రాన్ కాకుండా హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రాన్ కూడా తన వైపుకి వచ్చింది కాబట్టి it will minus, but not complete, partial. So delta symbol is indicate the partial. It is a covalent bond, no transfer, no loss, no gain, only share. But the shared pair is attracted towards the more electronegative. Hence, the oxidation state of hydrogen here is +1 and oxidation state of chlorine here is -1. Oxidation state of hydrogen here +1 and oxidation state of chlorine here is -1.
Okay, chlorine plus 1, hydrogen minus. So partial or complete, the charge is developed. Okay, na? So partial or complete, the charge is developed. So we can pass. This is. Suppose, see here, chlorine, chlorine is there. This chlorine has 7 electrons and this chlorine has 7 electrons. Both are 1 electron shortage for getting octet configuration. So they both combine and form Cl2. The Cl2 will be like this. Here, Cl and Cl. This is the bond pair. And this have 3 lone pairs and this also atom 3 lone. This is the bond. 1 electron belongs to chlorine, another electron belongs to another chlorine. This electronegativity difference in this here is 0. Delta means the difference. Electronegativity difference in this case is 0. Therefore, these electrons are not shifted towards any side because the electronegativity difference is same. So hence, there is no charge developed on this that chlorine atom. So the oxidation state of chlorine here is taken as 0. So there may be 0 also oxidation state in the molecule. So that's why Cl2 is an element. Element means which contain the same type of atoms. So the oxidation state in such cases is 0 for each atom. Here it is a molecule. It is a covalent molecule, but polar. It is also a covalent molecule, but non-polar. Non-polar means electronegativity difference 0. Polar means electronegativity difference is not equal to 0. Like this. So, in such a way, there is a development of the charges on the atom in a particular molecule. So, whatever the charge developed in that, we can call that is the oxidation state. So, if structure is given, the oxidation should be calculated very, very easily. Structure ఇచ్చినప్పుడు ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ కనుక్కోవడం చాలా ఈజీ. నేను కొన్ని స్ట్రక్చర్స్ వేస్తాను, వాటి ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ మీరు ట్రై చేయండి. సపోజ్ నేను ఒకటి చెప్తాను కదా, NH. There is a lone pair inside. Nitrogen electronegativity 3.0, hydrogen electronegativity 2.0. Hence, this bond pair of electron attracted towards nitrogen. It will get a negative charge, positive charge, and it will get a negative charge. In the same manner, this bond also attracted. It is a positive, it is a negative. In the same manner, this bond also attracted towards nitrogen. This is a negative, this is a positive. So now tell me oxidation state of hydrogen in this case. Oxidation state of hydrogen in this case, tell me. Oxidation state of hydrogen in this case, tell me. Oxidation state of hydrogen in this case, tell me. Clear? No one is answering. Is there? Yes, 14 members there. Answer chesara. Oxidation state is +1. +1. Oxidation state of nitrogen -1. Sorry, -1. -1, -3. Now, sum of all oxidation states
will give charge on the molecule. Sum of all oxidation states. Hydrogen is +1. Like that, 3 hydrogens are there. Plus nitrogen is -3. 1 nitrogen is there. +3 -3 equal to 0. So the ammonia molecule, the total net charge is 0. Right? Is there neutral one? Either made is a neutral one. So like this, you can calculate the oxidation state of each atom, and you can calculate the oxidation state of the total molecular ion in the structure based, by using the structure based. If you don't know the structure, we should use the formulas. So we'll discuss that one later. First, structure based oxidation states ఎలా కనుక్కుంటారు అనే దానికి ఇప్పుడు నేను కొన్ని మీకు వేస్తాను స్ట్రక్చర్స్, అందులో ఈచ్ ఎలిమెంట్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ మీద నాకు చెప్పాలి. ఓకే, సో ఐ విల్ గివ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. టెల్ మీ, దిస్ ఈజ్ ద వాటర్. What is the oxidation state of hydrogen and oxygen? And this is OF2. What is the oxidation state of oxygen and fluorine? What is hydrogen peroxide? OOF. What is the oxidation state of each oxygen and fluorine? And like this, H2O, OF2, H2O2, hydrogen peroxide. And I'm taking sulfuric acid, S double bond O, double bond O, OH, OH. Like this. Oxygen, prati oxygen of oxidation state and like this. Do it count first. Is so I'm telling the oxidation state now, structure based. Structure, by using the structure. Okay now. So like this. P, Cl, 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 Cl. PCl5, that is a molecule. And Cl. Yes. ఇంకా ఏం ఎగ్జాంపుల్, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఎగ్జాంపుల్. P double bond O, OH double bond O, OH. And ఇక్కడ కూడా OH, single bond OH. And this one. So the practice. And N double bond N H. ఇలా ఉంది. ప్రతి ఆటమ్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ని ట్రై చేసి చెప్పాలి. ఒక్కొక్క మాలిక్యూల్ తీసుకోవాలి, ఎవ్రీ ఆటమ్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ని చెప్పాలి. చూద్దాం ఎంతమంది ఉన్నారు. స్లోలీ ద నంబర్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్. ప్రతిదాన్ని చెప్పాలి. ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఉంది కదా, ఎంత? 2 హైడ్రోజన్స్. ఇక్కడ ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్, హైడ్రోజన్, ఎవ్రీ. ఫస్ట్ వన్ చెప్పండి అమ్మా, ఎవరు చెప్తారు? ఫస్ట్ వన్ మహి చెప్పు. అన్మ్యూట్. దేనిది -2 ఎవరిది? హూ ఇస్ ద -2? ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కటి చెప్పండి.
హేమంత్ చెప్దాం. హేమంత్ చెప్పురా. ఆక్సిజన్ లో వాటర్ లో ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ ఎంత? హలో సార్. చెప్పు. హైడ్రోజన్ లో +1 సార్. ఆక్సిడేషన్ +1 సార్ హైడ్రోజన్. హైడ్రోజన్ ఆక్సిడేషన్ +1 సార్. ఓకే రైట్. ఇది +1 ఇది +1 కదా. ఎందుకంటే ఈ బాండ్ అనేది ఇటువైపు అట్రాక్ట్ అవుతుంది, ఈ బాండ్ అనేది ఇటువైపు అట్రాక్ట్ అవుతుంది. సో హియర్ +1 హియర్ -1, ఇక్కడ +1 అయితే ఇక్కడ -1. టోటల్లీ ఆక్సిజన్ -2 హైడ్రోజన్ -2. 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సరిపోతుంది. ఓకే నెక్స్ట్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. హూ ఇస్ నెక్స్ట్? పార్దు. తెల్మిరా పార్దు. పార్దు OF2 లో ఎంత? ఆక్సిజన్ ఎంత, ఫ్లోరిన్ ఎంత? హలో సార్. చెప్పు పార్దు. ఆక్సిజన్ ఫ్లోరిన్ హౌ మచ్? సార్ ఫ్లోరిన్ +1 సార్. ఫ్లోరిన్ +1. ఆక్సిజన్ -2 సార్. అంటే ఇది +1 ఇది +1 ఇది -2 అంతేనా? ఎస్ సార్. ఎస్ సరే. ఆక్సిజన్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎంత? యు నో వాట్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆఫ్ ఆక్సిజన్? Sir. Oxygen electronegativity. +1 sir. Electronegativity of oxygen. 3.5. Chlorine electronegativity 4.0. కాబట్టి ఇది తప్పు మీకు చెప్పింది. Oxygen fluorine. Fluorine is the more electronegative. Hence this bond attracted towards fluorine. So it will get -1, it will get +1. And this bond is also attracted towards this bond is attracted towards fluorine because the fluorine is more electronegative. -1 again +1. So the oxidation state of oxygen here +2 and fluorine is -1. This is the correct. అర్థమైందా? స్ట్రక్చర్ బేస్డ్ విధంగా కనుక్కోండి. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ని ప్లే చేస్తుంది షేరింగ్ జరిగినప్పుడు. ఓకేనా? రైట్. సంధ్య, what about this? H plus sir. Okay. And O minus, first one -1 sir. And that side plus that side H +1 sir. This one -1 sir. సో చూడండి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా. ఇక్కడ ఆక్సిజన్ కి -2 వచ్చింది, ఇక్కడ ఆక్సిజన్ కి +2 వచ్చింది, ఇక్కడ ఆక్సిజన్ కి -1 వచ్చింది. అంటే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అనేది ఆల్వేస్ ఫిక్స్డ్ అయితే కాదు, బట్ సమ్ ఎలిమెంట్స్ హ్యావ్ ద ఫిక్స్డ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. ఎక్కడైనా కూడా అవి ఫిక్స్డ్ గా ఉంటాయి. అవి మనం రూల్స్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తాం. సో హియర్ సీ దిస్ బాండ్ అట్రాక్టెడ్ దిస్ సైడ్ +1 -1, and this bond attracted this side +1 -1. Attracted వైపు మైనస్, దాని వైపు ప్లస్. This bond not attracted any side. దానివల్ల మనకి చార్జ్ ఏం డెవలప్ కాదు, ఎందుకంటే both are same atoms. So this bond electrons are exactly present between the center of the two nuclei. Right? Okay? ఈ విధంగా చేయండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈచ్ వన్ ఎంత? సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. దిస్ ఇస్ ద సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ H2SO. సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్.
సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఈచ్ వన్ ఎంత టోటల్ గా జీరో కూడా రావాలి ఎందుకంటే సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ న్యూట్రల్ టోటల్ జీరో రావాలి ఎవరు చెప్తారు ఐ విల్ గివ్ ఛాన్స్ టు మిస్టర్ నిఖిల్ బాయ్ sulfur oxygen hydrogen what are the oxidation states tell me nikhil Nikhil hydrogen plus 1 sulfur plus 4 Vishnuvardhan wrong oxygen minus 2 okay Vishnuvardhan you said oxygen sulfur hydrogen in that sulfur is wrong hydrogen plus 1 okay oxygen minus 2 okay oxygen minus 1 no oxygen minus 2 what about sulfur yes Jignesh sir very good plus 6 see here that's one degree this bond attracted this side oxygen side so hydrogen plus 1 oxygen minus 1 and this bond attracted this side this is minus 1 this is plus 1 now this bond attracted towards oxygen so it is minus 1 it is plus 1 sulfur and this bond also attracted towards this one so this is minus 1 and sulfur one more plus and these two bonds are attracted towards oxygen two bonds so oxygen minus 2 so sulfur plus 2 and these two bonds also attracted towards oxygen because oxygen is the more electronegative compared to sulfur so two bonds means here minus 2 sulfur one more plus 2 so total plus 1 plus 1 plus 2 plus 2 sulfur is plus 8 and two hydrogens plus 1 into 2 plus 2 and four oxygens each oxygen get minus 2 చూడండి ఇక్కడ కనబడుతుంది so therefore minus 4 into 2 minus 8 totally the charge is 0 so H sulfuric acid is 0 we should do like this the structure based oxidation states come to this చేయండి PCl5 చేయండి రా each chlorine minus 1 very good Agnesh phosphorus plus 5 right ra chlorine electronegativity 3.0 phosphorus electronegativity 2.1 addition కాబట్టి each bond attracted towards chlorine so each chlorine minus 1 and phosphorus plus 5 5 chlorines ఉన్నాయి కాబట్టి into 5 minus into 5 chlorine minus 5 and plus 5 totally is come to this tell me this phosphoric acid this formula is H3PO4 phosphoric acid what is the oxidation state of phosphorus and oxygen and hydrogen ఇది కూడా చేయవచ్చు మీరు సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ చేశారు కాబట్టి బాగా ఫాస్ఫరిక్ యాసిడ్ చేయవచ్చు సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఈజీగా చేసేసారు కదా సో యూ కెన్ ఈజీలీ డూ ద ఫాస్ఫరిక్ yes Vishnuvardhan phosphorus plus 5 correct oxygen minus 2 hydrogen plus 1 automatically గా ఇటువైపు 2 బాండ్స్ పోయినాయి అంటే ఒక ప్లస్ 2 ఇటువైపు 1 బాండ్
+1. ఇటువైపు 1 బాండ్ +1. ఇటువైపు 1 బాండ్ +1. సో టోటల్లీ +5. ఫాస్ట్ ఇటువైపు ఒకటి వచ్చింది, ఇటువైపు ఒకటి వచ్చింది అంటే -2. ఇటువైపు ఒకటి వచ్చింది, ఇటువైపు ఒకటి వచ్చింది -2. ఇటువైపు ఒకటి -2 అండ్ ఇక్కడ 2 బాండ్లు ఉంటుంది -2. హైడ్రోజన్ +1, ఆక్సిజన్ -2 లైక్స్. ఇది చెప్పండి రా. N3H. 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 The name of the compound is hydrozoic acid. Hydrozoic acid. Only H is +1. Remaining N, 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 H. Hydrogen +1. Okay, ra. Hydrogen +1. What about this nitrogen? What about this nitrogen? What about this nitrogen? చెప్పండి. ఎవరు చెప్తారు దీనికి? ఎవరు చెప్తారు? నవ్యశ్రీ చెప్పు. నవ్యశ్రీ. Middle nitrogen minus and hydrogen plus, N double bond and no oxidation state ignites. Very good. So come to this. Navesri Reddy చెప్పమని చెప్పాను. She is not responding. She is not responding. Right. So come to this one. Come to this one. Here this bond is NN bond. This bond is NN bond. And this bond is NN bond. So there is no shifting of electrons. 0. And this one is 0. This one also. But this one, in this side, no shifting. In this side, no shifting. But in this side, attracted towards nitrogen. Because nitrogen electronegativity is more than hydrogen. So it will get -1, it will get +1. So these are the oxidations. Now, one nitrogen, 0. Another nitrogen, 0. Another nitrogen, -1. And total number of nitrogen, 3. So that is average one oxidation state is -1/3. This is the average oxidation state. If you take a molecule in which the same atom have different oxidation states, then average may be in fraction. Fraction ఉండొచ్చు. ఇలాంటి కేసుల్లో ఫ్రాక్షన్ వస్తుంది. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ మే బి నెగటివ్, మే బి పాజిటివ్, మే బి 0, మే బి ఫ్రాక్షన్. ఈ ఫ్రాక్షన్ అనేది ఇలాంటి కేసుల్లో వస్తుంది. మిగతా కేసుల్లో ఫ్రాక్షన్ రాదు. దట్స్ ద కేస్. ఓకే. ఫ్రాక్షనల్ నంబర్ లో జరుగుతుంది. నా కొన్ని మంచి ఫేమస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను. మీరు చేస్తారేమో చూద్దాం. ఎవరు చేస్తారు? ఫాస్ట్ గా చేసి 10 ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. 10 కూడా 10 నిమిషాల్లో చేసి 10 నిమిషాలు 5 నిమిషాలు చేసి ఎవరు చేస్తాను చూద్దాం. కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఎస్. డబల్ బాండ్ O, డబల్ బాండ్ O, డబల్ బాండ్ O, డబల్ బాండ్ O, O minus. Cr, O, like this, double bond O. And fourth one is this is C, double bond O, double bond O, double bond O, double bond O. చూద్దాం ఎంతమంది చేస్తారు. Br, double bond O, Br, double bond O,
double bond O, double bond O, double bond O, double bond O, double bond O, double bond. ఐదు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చా రైట్ 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 ఫస్ట్ వన్ ఎవరు చెప్తారు హ్యాండ్ ఎవరు రైస్ చేసి వాళ్ళకి ఇస్తా హ్యాండ్స్ ఎవరు హ్యాండ్ రైస్ చేస్తే వాళ్ళకి ఇస్తా ఫస్ట్ క్యాప్షన్ ఎవరు హ్యాండ్ రైస్ దే ఆర్ మెసేజింగ్ బట్ హ్యాండ్ రైస్ చేయాలి 5 examples are given. Raise your hand. Nobody? నేనే చెప్పమంటారా నేనే ఇమ్మంటారా ఛాన్స్ ప్రసన్న కుమార్ చెప్పురా ప్రసన్న కుమార్ సార్ ఒకటి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ నువ్వు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తావా ఎవరు మహి సార్ ఒకటి మీరే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ నేను ఇప్పటికీ ఆల్రెడీ 10 ఎగ్జాంపుల్స్ చేశాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ నేను ఆల్రెడీ 10 ఎగ్జాంపుల్స్ చేశాను కదా అప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు సార్ ఫిఫ్త్ వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ నీకు వచ్చింది ఒకటి చెప్పు నేను 5th వన్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఐ గివెన్ సో మెనీ మోడల్స్ దాదాపు ఒక 5-6 మోడల్స్ చేశాను ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ కనుక్కోవడంలో ఒకటి కనీసం మీరు ఒకటన్నా చెప్పండి మీకు రాని నేను చెప్తానులే ఇఫ్ యూ డోంట్ నో మీన్స్ డెఫినెట్లీ ఐ విల్ టెల్ చూడండి కార్బన్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ 2.5 ఆక్సిజన్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ 3.5 covalent bond only not ionic bond so these two bonds attracted towards oxygen so ఒక బాండ్ అయితే -1 రెండు బాండ్స్ అయితే -2 కాబట్టి మైనస్ అప్పుడు ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది +2 వస్తుంది అటువైపు పోతే రెండు బాండ్స్ -2 వస్తుంది ఈ రెండు బాండ్స్ ఇటువైపు పోతాయి అప్పుడు ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది -2 దెన్ ఇంకో +2 వస్తుంది సో టోటల్లీ ద కార్బన్ ఈస్ +4 అండ్ ఆక్సిజన్ ఈస్ -2 కాబట్టి రెండు ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి -2 × 2 -4 ఒకటే కార్బన్ ఉంది కాబట్టి +4 × 1 +4 -4 +4 totally 0 totally in CO2 molecule has the net charge 0 there is no charge on the CO2 it is a neutral molecule అలా దీన్ని చేయండి ఆక్సిజన్ మీద ఎంత సల్ఫర్ మీద ఎంత 4 టైప్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్స్ ఉన్నాయి ఈచ్ సల్ఫర్ ఎంత కమాన్ చెప్పారా 1 sulfur +5
0, 0, 0 plus 5. Very good, Vishnuvardhan. Right. See here. Only one bond attracted this side. So this is -1. This is +1. Sulfur mean. And here two bonds attracted towards this side. This is -2. This is +2. And here two bonds attracted towards oxygen. So -2 +2. And this bond is not attracted any side because both are sulfur. So totally for this sulfur, the charge is +2. Okay. Now this sulfur, middle. This side sulfur, no attraction towards any side, 0. And this side also, no, 0. Whatever the structure of this sulfur, it is similar to that of the first one. So it is also +5. Okay, na? So one sulfur +5, another sulfur 0, another sulfur 0, another sulfur +5. If you want to take average, you should take by 4 because 4 sulfurs are there. Individual గా చెప్పాలంటే +5, 0, 0, +5 and average is 0. Average is by 4. And oxygen కావాలి -2, -2, -2, -2. ఇక్కడ ఇటువైపు ఒక -1 వస్తుంది, ఆల్రెడీ ఒక -1 ఉంది. హియర్ ఆల్సో -2. అండ్ ఇక్కడ ఒక -1 వచ్చింది, ఆల్రెడీ ఒక -1 ఉంది, -2. కాబట్టి ఆక్సిజన్స్ మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 oxygens. 6 into -2, -12. And 4 sulfurs are there. 4 sulfurs, the total net charge is +10. +5, 0, 0, +5, 10. So totally -2. Therefore, this molecule S4O6 -2. Sulfur 4 ఉన్నాయి, ఆక్సిజన్లు 6 ఉన్నాయి. S4O6 and having the net charge -2. కాబట్టి ఇది అయాన్ అన్నమాట. ఓకేనా? రైట్, వెరీ గుడ్. కొంతమంది బాగా చేశారు. Respond very well. Come to this butterfly. Come to this butterfly. Nikhil. Tell me, Nikhil. +6 Nikhil. for CR, sir. Which one is 6? CR, sir, bromine. Okay, very good. This oxygen? -1, sir. -1. This oxygen? -1, sir. This one? -1. This one? -1. This one? +2, sir. Sorry, -2. -2. Okay, na? So why? Because this is a peroxy bond. This bond not affect. This bond not affect. Here electron goes this side. Here electron goes this side. Here electron goes this side. Here electron goes. Here two bonds go this side. So -1, -1, -1, -1, -2, totally -6, and bromine has the +6. And entire the molecule 0. Therefore, CrO5 is a neutral molecule. CrO5 is a neutral. So these are all structure based. Now come to this. Come on. -2 +2, each one, right? This is -2. This is +2. This is 0. This is 0. This is -2, right? 2, 0, 2. 3. So this is 0 by the way. This is +2. You know the oxygen. This bond attracted this side. These two bonds attracted this side. -2, -2. So that's why it is +2, +2.
and this carbon 4 bonds. This side carbon, so no attraction towards any side, so the join 0. So one carbon plus 2, another carbon 0, another carbon plus 2 by 3. So the answer is 4 by 3. Okay, understand this? Come to the last one, Ra. Last one. Chitara, last one. Jigneshwar. సార్ బ్రోమిన్ కి +6 సార్ అక్కడ ఫస్ట్ దానికి plus 6. నెక్స్ట్ దానికి +4 సార్ Next one +4 plus 4. Very good. నెక్స్ట్ దానికి +6 సార్ +6 Very good. For each అన్ని oxygen, ఆక్సిజన్లకి -2 very good. What is the average? Average of bromine. Average of bromine. యావరేజ్ ఆఫ్ బ్రోమిన్ 16 సార్ 16 by 3. బై 3 yes సార్ Average of oxygen. 16/8 సార్ Huh? 16/8 సార్ -16. yes sir sorry -16 -2 -2 సార్ yes sir అదేం మారదు, ఎందుకంటే అన్నిటికీ సేమ్ ఉన్నది కదా. yes sir అన్నిటికీ సేమ్ ఉంది కాబట్టి యావరేజ్ కూడా సేమే వస్తుంది. If all are same, average also same. Okay. yes sir సార్ న్యూట్రల్ అటమే కదా సార్ ఇది మా న్యూట్రలే కదా, ప్లస్ టోటల్ న్యూట్రలే కదా, yes sir టోటల్ న్యూట్రల్. చూడు, మొత్తం బ్రోమిన్స్ +16 అండ్ మొత్తం ఆక్సిజన్స్ -16, టోటల్ 0నే కదా. Br3OH, bromine tribromine oxide. So very good, Ra. సో ఆన్లైన్ క్లాసులు మీరు దాదాపు ఎన్ని రోజుల నుంచి ఉంటున్నారా చెప్పండి? ఫ్రమ్ హౌ మెనీ డేస్ యు ఆర్ లిజనింగ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్? గుర్తులేదా మీకు? చెప్పాలి. మహి Sir, 1.5 months, sir. 1 month only, sir. నియర్ 1 month నుంచి ఆన్లైన్ క్లాసులు వింటున్నారు. Yes, sir. వెరీ గుడ్. కాబట్టి 1 month లో ఐ థింక్ యు గాట్ సమ్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్. లేదా? Yes, sir. Yes. So definitely this information help you in your higher classes. Yes. Yes or not? Yes, Yes sir. or no? Yes, sir. కంపల్సరీగా మీకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్యూచర్ లో హెల్ప్ అవుతుంది. అప్పుడు ఫాస్ట్ గా పోయేటప్పుడు బేసిక్స్ లేకపోతే కొంచెం ఇబ్బంది పడతారు కాబట్టి సో డెఫినెట్లీ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ హెల్ప్ యూ అలాట్ ఇన్ యువర్ హైయర్ క్లాసెస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ ద 10th ఎగ్జామ్స్ దగ్గరకు వచ్చేసినాయి కదా? Yes, sir. 33 days is there, sir. అవును, ఇంకా 1 month ఉంది కాబట్టి సో 10th ఎగ్జామ్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీకు మీ ప్రిపరేషన్ కి ఇంకా ఇబ్బంది ఉండకూడదని చెప్పి ఫ్రమ్ టుడే ఆన్వర్డ్స్ వీఆర్ స్టాపింగ్ ద ఆన్లైన్ క్లాసెస్. Why, sir? దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ క్లాస్. Sir, అన్ని separate ఇవి separate కదండి సార్, వాటికి వీటికి ఏం సంబంధం ఉంది సార్? అంటే మీకు ప్రిపరేషన్ కి టైం అవసరం లేదా? ఎందుకు సార్, స్కూల్లోనే ఇస్తున్నారు కదండి సార్, మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి చదవాలండి, 1 hour కదండి సార్. అంతనా? మీకు దగ్గర పడుతున్నాయి, చాలా మంది ఇబ్బంది పడతారు. మహి ఏమి ఇబ్బంది పడినట్టు కనబడుతుంది నాకు. ఎంజాయింగ్ ద క్లాసెస్ ఐ థింక్.
1 అవరే కదండి సార్ మీరు రోజు తీసుకునేది. అదే సో నీకు ఏం ఇబ్బంది లేనట్టు కనబడుతుంది. కాకపోతే దీనికోసం కూడా కొంతమంది ఎగ్జామ్స్ దగ్గర పడుతున్నాయని టెన్షన్ పడే వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది. సో సార్ ఫీలింగ్ మస్ట్ ఇది కూడా నర్వస్ గా వచ్చిన టాపికే కదండి సార్ ఫిజిక్స్ లో హైబ్రిడేషన్ అవన్నీ. మళ్ళీ హైబ్రిడైజేషన్ టెన్షన్ హైబ్రిడైజేషన్ హైబ్రిడైజేషన్ ఫిజిక్స్ కాదురా హెల్ప్ కెమిస్ట్రీ. అవుతుంది కదండి సార్ మాకు ఎగ్జామ్ లో. ఓకే హైబ్రిడైజేషన్ ఫిజిక్స్ కాదురా కెమిస్ట్రీ. అయినా మాకు మీరు చెప్పేది మాకు హెల్ప్ అవుతుంది కదండి సార్. డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ ఫ్యూచర్ లో కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? ఓకే సార్. అది అంటే ఇప్పుడు రకరకాల వాళ్ళు ఉన్నారమ్మా. సిబిఎస్ఈ వాళ్ళు ఉన్నారు, తర్వాత స్టేట్ వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళకి రకరకాల టైమ్స్ లో ఎగ్జామ్స్ అనేవి జరుగుతాయి. అందువలన అందరిని దృష్టిలో పెట్టుకొని, ఓకేనా? సో ద మేనేజ్మెంట్ హ్యాస్ డిసైడెడ్ టు స్టాప్ ద ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఫ్రమ్ టుడే. ఓకేనా? Okay. అంటే ఈ క్లాస్ తర్వాత. కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం విల్ మీట్ యూ ఇన్ ద కాలేజ్ డెఫినెట్లీ. మరి తీసుకున్నావా కాలేజీలో అడ్మిషన్? తీసుకోలేదా? లేదు సార్. తొందరగా జాయిన్ అవ్వా. ఓకే సార్. రైట్. Excuse me, sir. మేడం చెప్పండి మేడం. Mahi dear, మ్యామ్. after this class, once you call me, Nana. ఓకే మ్యామ్. మ్యామ్ యు I'll ఓన్లీ call you. కాల్ మీ మ్యామ్. Yeah, Padma madam, ma, I'll call you. యా ఓకే మ్యామ్. మేడం చెప్పండి Okay, sir. మేడం. Ante, sir. So, children, Okay, all madam. the best for all of you. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఓకే మేడం. Okay, sir, we'll end the class. Sir. ఓకే Thank you, sir. బాయ్ Okay, సార్. బాయ్ మేడం. Thank you, dears. Bye.